এই দিনটি কোনো সাধারণ দিন নয়, এটি আমাদের কাছে অমূল্য। একটু ধরুন, না একটু ধরুন। দাদা হাত দেবো না। अनेक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिन, not only for this subcontinent but for the entire world. এই যে ইতিহাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তি বাহিনী एंड भारतीय सेना मिले 16 दिसंबर 1971 के इलेक्शन, इतिहास अद्वितीय अनुपम, तार कोनो उदाहरण अन्य उदाहरण धरती ना हिस्ट्री आछे और आमी मने करे कि फ्यूचरो ए इतिहास लिखार कोनो सुयोग नहीं। That was the importance of this day is not related to only the freedom struggle, not related that how bravely Veer Mukti Jodha, Mukti Bahini faced a brutal army. More important that is that people of Bangladesh defeated that most brutal अनेक नृशंस विभत्स दमन, most heinous crime, most heinous suppression and oppression by an organized army, and that is the history created by Mukti Bahini, and we should all salute Mukti Bahini, Veer Mukti Jodha and Indian Army for their indomitable bravery, their parakram. Actually, just 10 days before, we also celebrated Bharat Bangla Maitri Divas. The foundation of 16 December was already laid on 6 December, যখন ভারত सब बाधा के विपरीत, যখন কোনো দেশ, যে দেশ এখন শক্তিশালী মানা যায় তখনও শক্তিশালী ছিল, তখনও তো বেশি শক্তিশালী ছিল, কম্পেয়ার টু ভারত অনেক শক্তিশালী দেশ ছিল। কোনো দেশ স্বীকৃতি দেওয়ার এগ্রি ছিল না, অনেক অপোনেন্ট ছিল, অনেক অপোজিশন ছিল। তখন ভারত 6 ডিসেম্বর ইউনাইটেড নেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।
So that we celebrate as Bharat Bangladesh Maitri Divas, 6 December, and 16 December is the history. উনিশশো ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ অসংখ্য বীর মুক্তিযোদ্ধা নিজের জীবন রক্ত এবং অসীম সাহস দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ভূমিকা রেখেছিলেন। আমরা তাদের সম্মান জানাই এবং যারা শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের অতীত রক্ষা করেছেন আর আমরা তাদের প্রেরণা নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ব। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি ধাপে দেশের মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ছাত্ররা বিপ্লবের অগ্রদূত হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। And also in December, it is true that people say that Vijay Mas December, it is 100% true. Vijay Mas and so many things happened in December. So recently I was just, I observed that Bangladesh also celebrated, they also remembered Begum Rukia. So one of the prominent women of Bangladesh who contributed for the freedom and for the constructive contribution for the women power, women empowerment, and that was also in December. So at that time we are mentioning that there was only one country, only one who was with Bharat, and all others they were in the opposition. Still Indian Army and Veer Mukti Jodha, they very bravely fought to save the dignity, to save the pride of Bengali culture and Bangla Bhasha, and defeated the enemy and achieved the glorious victory that has been inscribed in golden letter in the history. So Bharat and people of Bharat has always been with people of Bangladesh. Both the country have been working together for peace, progress, prosperity, with the motto of brotherhood and harmonious living, mutual trust and mutual development. Both the country complements each other's development, and in future also people of India will always stand by with the people of Bangladesh. People of India is committed to go shoulder to shoulder with people of Bangladesh for the progress and development of the society of both the countries. So I would not like to take much of time on this issue today. I have
I don't want to give a long speech on these issues today. I think today is the day of Veer Mukti Jodha, and I would be happy to listen to their experience. They are the witness that what kind of cruelty, what kind of suppression, what kind of oppression. Sometimes I think when I see the older videos, older footage, the previous story, this is heartbreaking, Hriday Vidarak, that one person or one organized army can do this kind of heinous crime, this kind of brutality to their own people, to their own society. So I think that is I cannot say that one of the most, I think that is the most brutal, that is the most heinous kind of oppression, heinous kind of suppression which was imposed on the soil of Bangladesh. And there one of the main motto, the main intention was to eliminate one important culture. ওনার তো মেন পারপাস ছিল যে একটু বিশ্বের একটু যে অনেক প্রভাবশালী, অনেক মহত্বপূর্ণ, অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক সাংস্কৃতিক যে বাংলা সংস্কৃতি আছে, যে বাংলা ভাষা আছে, এত ইম্পর্টেন্ট কালচার, যে ভাষা, যে কালচার বিশ্বকে অনেক महत्वपूर्ण अनेक गुरुत्वपूर्ण मानुष दिएছেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগর যে দিয়েছেন, যে কাজী নজরুল দিয়েছেন, যে অমর্ত্য সেন দিয়েছেন, বেঙ্গলি কালচার, বেঙ্গলি লিটারেচার, বাংলা ভাষা is full of historical things, is full of stories on which not only Bharat, Bangladesh or this subcontinent but entire world feel proud. So they just tried to eliminate this culture. They tried to eliminate this language. They tried to eliminate the values of soil of Bangladesh. This was the main intention, this was the main reason. Other things was secondary. So আপনার সবাইকে আবার বিজয় দিবসের অনেক অনেক শুভকামনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।